Welcome to my channel. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து 9th standardல term 1 unit 3ல science fluids book back answers பார்க்க போறோம். இது ஃபுல்லாமே சமச்சீர் கல்வி சிலபஸ் தான். ஆல்ரெடி 1 and 2 chapter நம்ம போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க பார்க்கல அப்படினா நம்ம சேனல்ல போய் பாருங்க. இன்னும் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ்மே வந்து போட்டுருக்கோம். இங்கிலீஷ் and நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்மே போட்டுருக்கோம். சோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா தான் நாங்க வந்து டெய்லி வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்க முடியும். நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. சோ பண்ண நாங்க ஈஸியா வந்து டெய்லி வீடியோஸ் போட முடியும். Choose the correct answer. The size of an air bubble rising up in water increases. Clouds float in atmosphere because of their low density. Clouds வந்து atmosphere float ஆகிறதுக்கு என்ன reason அப்படின்னா density. In a pressure cooker, the food is cooked faster because increased pressure rises the boiling point. ஏன் pressure cookerல மட்டும் வந்து food வந்து ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகுது அப்படின்னா அதில் இருக்க pressure increased pressure rises the boiling point increase பண்ணும். An empty plastic bottle closed with an airtight stopper is pushed down into a bucket filled with water. As the bottle is pushed down, there is an increasing force on the bottom. This is because pressure increases with depth. Phillips, the weight of the body immersed in a liquid appears to be less than its actual weight. Second one, the instrument used to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure, okay, is barometer. Third one, the magnitude of buoyant force acting on an object immersed in a liquid depends on density of the liquid. Fourth one, a drinking straw works on the extent of atmospheric pressure. True or false? If false, correct statement. The weight of fluid displaced determines the buoyant force on an object. True. The shape of an object helps to determine whether the object will float or not. False. So the shape வந்து அதுக்கு determine பண்ணாத density தான். Okay. Third one, the foundation of high-rise buildings are kept wide so that they may exert more pressure on the ground. False. And they may exert less pressure on the ground. Archimedes' principle can also be applied to gases. True. Hydraulic press is used in the extraction of oil from oil seeds. True. True. Match the following. So correct answer பார்க்கலாம். Density வந்து mass by volume 1 GWT is equal to 989 Pascal's law. Pressure exerted by fluid HPG. Lactometer means milk. Answer brief. On what factors the pressure exerted by the liquid depends on? So the pressure exerted by the liquid depends on depth, density of the liquid, acceleration due to gravity. Why does helium balloon float in air? Helium balloon floats in air because helium gas is less dense than air. ஏன் அப்படின்னா helium gas வந்து ரொம்ப less dense தான் இருக்கும் air விடமே. Why it is easy to swim in river water than in sea water? The question itself is wrong. It is easy to swim in sea water than the river water. It is because sea water has greater density and larger buoyant force than river water. So actually the question itself it is wrong because it is easy to swim in sea water. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் sea waterல வந்து swim பண்றதுக்கு than the river water because it has the greater density and the larger buoyant force than river water. What is meant by atmospheric pressure? The pressure exerted by the weight of the atmosphere is called atmospheric pressure. State Pascal's law. Pascal's law is equal to exerted pressure applied on an incompressible liquid is transmitted uniformly throughout the liquid. Answer in detail. With an appropriate illustration, prove that the force acting on a small area exerts a greater pressure. Detail. So take a nail, it has two ends. One end is sharp and another is a bulged head. We usually keep the pointed end on the wall or wood and hammer on the bulged head. So very small area creates a larger pressure. Thus the nail penetrates into the wall or wood. Describe the construction and working of a mercury barometer. It is very important detail. Note this detail. So இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமும் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும். Okay, mercury barometer diagram. So mercury barometer it is designed by Torricelli. Construction எப்படி இருக்கு அப்படினா mercury barometer consists of long glass tube closed at one end and opened at another. ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு end இருக்கும், அது ஓபன் பண்ணி இன்னொரு end. Mercury filled through open end and close that end by thumb and open it after immersing it into a trough of mercury. So அந்த open endல வந்து அந்த mercury insert பண்ணப்படும். Okay.
end with thumb and open it after immersing into a trough of mercury. Working எப்படி இருக்குன்னா, the barometer works by balancing the mercury in the glass tube against the outside air pressure. If air pressure increases, it pushes more of the mercury up into the tub. If air pressure decreases, more mercury drains from the tub. As vacuum cannot exert pressure, mercury in the tube provides a precise measure of air pressure, which is called atmospheric pressure. It is used in laboratory or weather station. How does an object's density determine whether the object will sink or float in water? ஸோ எப்படி வந்து அதை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சிங்க் பண்ணுமா இல்லை ஃப்ளோட் பண்ணுமா அப்படின்றது அப்படின்னா, whether an object sinks or float is density வந்து வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, if density of an object is less than the density of the liquid, the object will float. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட வந்து அந்த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் வந்து அதிகம் லெஸ் கம்மியாச்சு அப்படின்னா வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த தண்ணியை விடமே கம்மியாக, அந்த லிக்விட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஃப்ளோட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், less density object will float on water. If density of object is more than the density of liquid, the object will sink. ஸோ வந்து ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட இதுவே வந்து கொஞ்சம் கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லிக்விடை வந்து அது வந்து சிங்க் ஆகும், முழுகும். ஸோ லைக் ஸ்டோன் வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதனால் வந்து சிங்க்ஸ் ஆகும். Explain the construction working of a hydrometer with diagram. It's also important detail. Hydrometer consists of a cylindrical stem having a spherical bulb at its lower end and a narrow tube at its upper end. The lower spherical bulb is partially filled with electrodes or mercury. This helps hydrometer to float or stand vertically in liquids. The narrow tube has markings so that the relative density of a liquid can be read directly. The diagram also you want to need to draw. So lower end of hydrometer வந்து a cylindrical stem having a spherical bulb which partially filled with electrodes or mercury which helps to float or stand vertically in liquids. Upper end எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, a narrow tube has markings so that relative density of liquid can be read off directly. How it is working? So liquid to be tested is poured into the jar. The hydrometer is gently lowered into the liquid until it floats freely. The reading against the level touching the tube gives the relative density of the liquid. Laws of flotation இதுமே ரொம்ப important. Laws of flotation: the weight of a floating body in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the body. So the center of the gravity of the floating body and the center of buoyancy are in the same vertical line. So ரொம்ப small detail, மோஸ்ட்டாக டீட்டெயிலில் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ வந்து 4 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க, பட் இம்பார்ட்டண்ட். உங்களுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் வர்றது தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன் நான், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு. பட் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து படிக்கணும். இதில் வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும்னு சொல்கிறது. Assertion and reason. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் assertion, to float a body. To float, body must displace a liquid whose weight is equal to the actual weight. Reason: the body will experience no net downward force in that case. The answer is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Second one, Pascal's law is the working principle of hydraulic lift. Reason: pressure is thrust per unit area. Option B is the right answer. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Reason also given here. Next, numerical problems. So a block of wood of weight 200 gram floats on the surface of water. The volume of block is 300 centimeter cube. Calculate the upthrust due to water. Block of wood வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட வெயிட் 200 கிராம் இருக்குது. ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டரில் அது வந்து மிதக்கும் போது 200 கிராம் இருக்குது. அதோட வால்யூம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 300 சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்குது. அப்த்ரஸ்ட் ஆகும்போது அதோட வெயிட் அந்த அப்த்ரஸ்ட் டியூ டு வாட்டர். ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கிவன் எழுதிக்கலாம். கிவன் டு ஃபைண்ட் போட்டு எழுதிக்கோங்க. கிவன் வந்து வெயிட் ஆஃப் த உடன் பிளாக், வால்யூம் ஆஃப் த உடன் பிளாக். வெயிட் ஆஃப் உடன் பிளாக் எம்ன்னு எடுத்துக்கலாம், வால்யூம் வந்து வி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ டு ஃபைண்ட் போட்டுட்டு அப்த்ரஸ்ட் டியூ டு வாட்டர் போட்டுக்கோங்க. So upthrust is equal to weight of the fluid displaced equal to volume of the wooden block. So upthrust வந்து is equal to the volume of wooden block. So upthrust வந்து is equal to 300 centimeter cube. Density of mercury is 13,600 kg meter cube. So calculate the relative density கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ கிவன் வந்து நீங்கள் வந்து எழுதிக்கோங்க. டு ஃபைண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க. ஸோ ஃபார்முலா வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் 4 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ உங்களுக்கு டிவைட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ 13,600 கொடுத்துருக்காங்களா பை 1000. ஸோ 0,0,0,0 கேன்சல். ஸோ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு 0 இருக்கிறதால ஒரு டிஜிட் தள்ளி நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சோம்னா 13.6 வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 13.6. The density of water is 1 gram centimeter cube. What is it density in SI units? Density of water in SI units வந்து 1000 kg by meter cube. Calculate the apparent weight of food floating on water if it weighs 100 gram in air. So mass of food வந்து 100 gram. As the wood floats on the water will not be displaced. அது வந்து displaced ஆகாது. ஸோ அந்த ஆக்சுவல் வெயிட்டும் apparent வெயிட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட வீடியோ வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீப் வாட்சிங் அ வீடியோ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.